Exercise 10D, question number 4. Divide 96 into 4 parts which are in AP and the ratio between product of their means to product of their extremes is 15:7. Divide 96 into 4 parts. 4 parts. So 4 consecutive. Can we write like that way? No? Can we write? Four parts means 4 consecutive parts we study. So let the 4 parts be. How can we write? Consecutive 3 terms, 4 terms, 5 terms, 6 terms. 4 parts. 96 we are dividing into 4 parts. So let the 4 parts be A minus 2. A minus 3D. ആരോ ഒരാൾ A minus 2D എന്ന് പറഞ്ഞു. A minus 2D ആണോ? അല്ല 3D. The 4 parts be A minus 4 parts means 3D. A A minus 3D. 3D, then A minus D. A minus D, then A plus D. A plus D, A plus A 3D. plus 3D. A plus 3D. So let the 4 parts. Divide 96 into 4 parts. So what is the meaning of that? Divide 96 into 4 parts. So how can we write that? So next line, therefore, A minus 3D plus A minus D plus A plus D plus A plus 3D is equal to 96 is given. 96 is divided into 4 equal parts. 96 is divided into 4 equal parts. So negative 3D, positive 3D cancel. Negative D, positive D cancel. Remaining 1, 2, 3, 4. A is equal to 96. So A is equal to 96 divided by 4. So A is equal to what? 24. A is equal to 24. So how can we find the D? Therefore, proportion is, how can we represent that in proportion? This 4. A minus 3D is to A minus D. Proportion to A plus D is to A plus 3D. Product of means is equal to product of means is equal to A minus D into A plus D. So similarly, what about product of extremes? Product of extremes is equal to product of extremes is equal to A minus 3D into A plus 3D. Given product of means to product of extremes is equal to 15:7. So given product of means is to product of extremes is equal to 15:7. Given product of means is to product of extremes is equal to 15:7. So instead of product of means, we can replace it as A minus D into A plus D is to product of extremes. A minus 3D to A plus 3D is equal to 15:7. So this ratio, write in fraction form. So how can we write? A minus D into A plus D divided by A minus 3D into A plus 3D is equal to 15/7. Up to that understood now? Got it? Any doubt in this? Up to this. Any doubt, please ask. No, ma'am. Clear? Okay. So A minus D into A plus D is in the form of A plus B into A minus B is equal to A square minus B square identity. So same way numerator we can write it as A square minus D square divided by denominator also in the form of A plus B into A minus B. Here A is equal to A and B is equal to 3D. So it will be what? A square minus B square will become A square minus what? B square will be 3D Square. whole square. 3D whole square. You should write. 3D whole square means it will be A square minus.
square for 3 and d both. So it will be 3d whole square will be 9. d square. Directly you write. Calculation do in the working column. Then 15 divided by 7. A square minus d square divided by a square minus 9d square. Next we have a how much? Substitute that a. A we got 24. 20. So a 24 we got 24 square minus d square divided by again 24 square minus 9d square is equal to 15 by 7. Cross multiply. Find the value of d square first, then d. 24 576. 576 minus d square divided by again 24 square is 576 minus 9d square is equal to 15 by 7. Then cross multiply. So 7 into 576 minus d square is equal to 15 into 576 minus 9d square. Cross multiply. 7 into 576 is what? Changing the brackets. 4032. 4032. Then minus 7d square is equal to 15 into 576. 8600. 8640. 8640 minus 9d square into 15. 135 d square. 135d square. So next d we want to take to right side or left side. Make it possible. Left side. So negative 7d square always here itself. Then 35d square. Then 8640. Then minus 4032. So here one sign is positive and one sign is negative. So subtract and put the bigger number sign. 135d square minus 7d square will be 128 d square. 128d square is equal to 8640 minus 4032. 4608. 4608. 4608. 4608 divided by 120. Do the working column cancellation. Uh, 36. D square is equal to 36. Therefore, D is equal to, or directly you can write what? 6. Plus or minus 6. Plus or minus 6. Plus or minus 6. If A is equal to 24 and D is equal to plus 6, A minus 3D will become what? Therefore, AP is doing the working one. A minus 3D. So 84 minus 3 into 6. Then A minus D. 84 minus 6. A plus D. Then A plus 3D. 84 plus 6. Then 84 minus plus 3 into 6. So do the calculation. I wrote instead of 24, I wrote 84. 24, no. A24. Sorry, it is 24. A24, no. Here A minus 3D will be 24 minus 18 is what? 6. Okay, 6 then 18. 18, then 42. 42. 24 plus 6. Sorry. 30. 30. 42. Sequence will be AP will be 6, 18, 30, 42. Then if A is equal to 24 and D is equal to negative 6, AP will be what? Therefore, AP is
Instead of A, we can replace it as 24 itself. D will be negative 6. So it will be here positive. The same way, here negative, no? D negative 6. So it will be 24 plus 6. Here minus 6. Here also minus 6. D as minus 6, no. So answer is 42, 30, 18, 6. Therefore, last what we want to find out. Therefore, AP is 4 parts. In AP, the 4 parts are 42, 30, 18 and 16. Therefore, the 4 parts are 42, 30, 18, 6. 18 and 6. 4 parts are 42, 30, 18 and 6. That is A minus 3D, A minus D, A plus 3, A plus D and A plus 3D are the 4 parts. So we replace that as 42, 30, 18 and 6. Fifth question, find 5 numbers in AP whose sum is 12 1 by 2 and the ratio of first to the last term is 2:3. Let the 5 numbers be 5 numbers, consecutive 5 numbers. A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. A minus D, A plus D, A plus 2D. So the first number is A minus 2D. Second, A minus D. Third, A. Fourth, A plus D. Then fifth one, A plus 2D. No. Then given what? Find the find the 5 numbers in AP whose sum is 12 1 by 2. Whose sum is 12 1 by 2 means how can we represent? Sum is given as 12 1 by 2. Whose sum is given as 12 1 by 2. So tell me. Given sum is equal to 12 1 by 2. That is 1 by 2. Plus A minus D plus A plus A plus D, A plus 2D. D equal to 12 1 by 2. No. So A minus 2D plus 2D. A minus D cancel. So 1, 2, 3, 4, 5. 5A is equal to 12 1 by 2. We can replace it as mixed fraction, convert it into improper fraction. 12 into 2. 24. 24 plus 1. 25 by 2. Next, how can we represent? A. Find A. How can we do this? This 5A means what? 5 into A is equal to 25 by 2. So if we want to take A alone means, if we take this 5, left side 5 to the right side 5 means it will become into 5. 5A. So it will become Division. left side 5 into ആണ് left side and the right side plus will become minus will become plus, then into will become Divided. Division. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും 25 by 2 divided. 25 by 2 divided divided by 5. അപ്പോൾ 25 by 2 divided by 5. divided by 5 by 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 by 1 ആണ് divided by into ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും 25 into 2 into 1 by 5. A is equal to 25 by 2. Fraction ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ ഇട്ടത് കാരണം മറ്റേ ബൈ ഇങ്ങനത്തെ ബൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും വിചാരിച്ചിട്ട്. So division 5 by 1. So division will become into, then take the reciprocal 1 by 1. 5 and 25 cancel 5 times. So A is equal to what? 5 by 2. A we got it as 5 by 2. Given first term given
first term is 2, last term is equal to 2 is to 3. No? 2 is to 3. That is, first term a minus 2d is 2. Last term is a plus 2d is equal to 2 is to 3. So fraction a minus 2d divided by a plus 2d is equal to 2 by 3. Together we can do, tell me. Substitute a as 5 by 2. No? So 5 by 2 minus 2d divided by 5 by 2 plus 2d is equal to 2 by 3. LCM. So take numerator. Numerator 5 by 2 minus 2d. LCM what? 2d can be written as 2d by 1. So LCM will be 2 itself, no? Then LCM using Vedic maths is enough, I think so. So 5 into 1, 5 minus 2 into 2d, 4d divided by 2 into 1, 2. Got it? Similarly, 5 by 2 plus 2d will be what? 5 by 2 plus 2d. Same way. 5 plus 4d by 5 2. plus 4d divided by 2. So numerator this one, denominator this one. So replace this as what? 5 minus 4d by 2 divided by 5 plus 4d divided by 2 is equal to 2 by 3. Then next step you want to say. So 2 cancel. So 5 minus 4d divided by 5 plus 4d is equal to 2 by 3. Then cross multiply, find the values. അതായത് 5 minus ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ 5 minus 4d divided by 2 divided by 5 plus 4d by 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിവിഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 5 minus 4d divided by 2 ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം 5 plus 4d divided by 2 ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ. ഡിവിഷൻ സിമ്പിളിന് പകരം ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ഈ ലൈനിന് പകരം ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഷ്മാർ? ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ 5 minus 4d divided by 2 ഡിവിഷൻ മാറ്റി ഇൻറ്റു ആക്കിയാൽ by 5 അല്ലേ? അപ്പൊ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 5 minus 4d divided by 5 plus 4d. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ലെങ്തി സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട. ഡയറക്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന വഴി, പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട. ഡയറക്റ്റ്ലി 2 can cancel. So cross multiply, then it will be what? 3 into 5 minus 4d is equal to 2 into 5 plus 4. 15 minus 12d is equal to 10 minus. so the right side or left side? It is better. 10 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. Right side like 12d on. So it will become positive 12d. Then already 8d is here in the right side itself. Then here 15 is the, take this 10 to the left side, so it will become minus 10. 15 minus 10, 5 is equal equal to 20. 20d. Therefore d is equal to What? d is equal to 10. d is equal to അല്ല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് tell me, that's why I wrote it. Plus or minus. അല്ല 4. അല്ല 4. d is equal to 4. 4. 5 by 20. 5 by 20 equal to 1 by 4. 5 by 20. സോറി 4. Then d is equal to 5 by 20. Then Cancel here. 1 by 4. So answer is 4 or 1 by 4. 1 by 4. Plus or minus 1 by 4. 1 by പ്ലസ് ഓർ അല്ല 1 by 4. 1 by 4 ആണോ കറക്റ്റ് 4 ആണോ കറക്റ്റ് 1 by 1 by 4 ആണ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഡിയുടെ കൂടെയുള്ള ആള് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. സോ 5 by 20 is equal to 1 by 4.
അപ്പൊ 1/4 ആണ്. ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1/4 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഞാൻ ഇനി 1/4 അതിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1/4 എഴുതണോ? എന്തുകൊണ്ട്? because it ഡി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലാണ് ഡിയുടെ വാല്യൂ 2 വരിക. ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ അല്ല വരുന്നത്. ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 ആണെങ്കിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1/2 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ ഡി പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഡാഷ് 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ല 1/4 കിട്ടുന്നത്. ഡി എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. സ്ക്വയറിന് മാത്രമാണ് 2 വാല്യൂസ് വരിക, പ്ലസും മൈനസും. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ? 1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് 2 1 കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് 1 സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 9 എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 9 എന്ന് കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ 9 into 1 9 ആണ്. അതൊക്കെ ഓക്കെ. 1 into 9 9 9 into 1 9. പക്ഷെ 9 കിട്ടാൻ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ്? 3 into 3 9 ആണ്. -3 into -3 ഉം 9 ആണ്. പക്ഷെ d is equal to 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 തന്നെ ഉള്ളൂ. d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കൊടുക്കണ്ട. d സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ d സ്ക്വയർ is equal to 9 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വേണ്ടൂ? d is equal to d സ്ക്വയർ ആണ് 9 കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 9 കിട്ടാൻ ഏതോ ഒരു നമ്പർ 2 തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് 9 കിട്ടുക. അതാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 3 into 3 ഉം 9 ആവും. പിന്നെ 9 കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് -3 into -3 ഉം 9. അതുകൊണ്ടാണ് 2 വാല്യൂസ് നമ്മൾ അവിടെ ഡി സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഡി എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 d is equal to പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ d 9 ആണെങ്കിൽ d 9 തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഹിയർ d is equal to d സ്ക്വയർ അല്ല, d is equal to 5/20. so d is equal to 1/4. Therefore the five numbers are a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. So doing the working column a minus 2d. So a minus 2d will be a 5/2 minus 2 into d 1/4. So 2 and 4 we can cancel 2. So remaining it will be 5/2 minus 1/2. So it will be 4/2 4/2 which is equal to that we can cancel it. 2 2 and 4 cancel. 4/2 will be 2. So the five numbers are first one 2, comma. Then a minus d. A 5/2 minus d 1/4. So it will be what? Which method? Vedic maths or LCM method? LCM 4. So multiply 5/2 into 2/2 minus 1/4. So 10/4 minus 1/4 which is equal to 6/4. Cancel, it will be 3/2. So a minus d is 3/2, comma a 5/2. Then a plus d will be what? 5/2 plus 1/4. Same way here it will be what? LCM. 5/2 into 2/2 plus 1/4 which is equal to 10/2 1/4. 11/4. Tell me. 10/4 minus 1/4 അല്ലേ? 10/4 minus 1/4. 9/4. okay. 9/4 ആണ്. 6/4 9/4. Where? A minus d. A minus d. -d. A minus d. Sorry. Here, okay. Here 9/2. Okay. So the answer will be nothing to cancel, no? So a 10/4. Then here 9/4. Okay. 9/4. Okay. Then here 11/4. No. Next week. A minus d. Then a is there. No. A will be 5/2. 11/4. 11/4. Then a plus 2d will be
5 by 2 plus 2 into 1 by 4. So 2 cancel. So 5 by 2 plus 1 by 2. 6 by 2. 3. 3. Therefore, the 5 numbers are 2, 9 by 4, 5 by 2, 11 by 4, comma 3. Suppose your answer will be in decimals, either in decimals or in fractions. Our question is in fractions, so we can write in fraction form itself.